100 positive patients. We've treated patients from 11 months old to 90 years old. We've treated patients with pulse oximetry less than 90, with chest x-rays that were filled with inflammation and fluid. We sent them home with treatment. We reevaluated that treatment, and every one of them has survived. I'm here to tell you, at the beginning of this, we were all afraid. But my staff and myself, after going through this and seeing this eye to eye, we are no longer afraid. We can go back to school again. We can go back to work again. We can go back to life again. And we can go back to being Americans again. We do not need to let fear take our freedom. Good morning. My name is Dr. Robin Armstrong. I'm a board-certified internal medicine physician who owns my own practice in Texas. I take care of hospitalized patients, and I also take care of nursing home patients. And in my hospital patients, I've treated patients with remdesivir, with Actemra, with IV dexamethasone, with convalescent plasma. And we've seen a lot of patients die, and we've seen some of those patients get better. But in my nursing home practice, we have the opportunity to treat and successfully treat our nursing home residents with a safe, inexpensive treatment. We used hydroxychloroquine, azithromycin, and zinc, and those patients got better. These were the frail patients, very sick, elderly patients who got better from this treatment regimen. Now, the media and a lot of fake doctors on television will tell you that hydroxychloroquine is not safe. And I'm here to tell you that is an absolute lie. The media has lied and people have died. The President of the United States got early treatment with another therapeutic that Operation Warp Speed made possible. Early treatment is the key, and there is an inexpensive alternative. We are here today to say that COVID-19 does not have to kill. COVID-19 has therapeutics that you can be treated with if you're treated early, and that you do not need to walk in fear any longer. Thank you. I'm Dr. Mark McDonald. I'm a child and adolescent psychiatrist practicing in West Los Angeles. I've seen hundreds and hundreds of children since early 2020. They are all afraid. Years ago, one of our presidents said, "We have nothing to fear but fear itself." How did we get from that to we must be afraid? Fear is good. Fear is mandated. And worst of all, fear is virtuous. Well, one step in that direction occurred in the last few months when I began noticing a very odd and unsettling phenomenon. Not only have Americans become afraid, they become infected by a pandemic of hysteria. I'm not talking about the virus, I'm talking about delusional psychosis. A delusion is a fixed false belief, contrary to reality. Americans today believe that we must keep our businesses closed, that we must keep our children at home, that we must wear masks over our faces and isolate ourselves from human beings in order to keep us alive. That is false. That is a lie, and it is killing us. Killing us physically, mentally, socially, psychologically. It is killing our country, and it must stop. What do we do about this? How do we change this? When people in elevators are asking you to leave, when flight attendants are telling you to get off the airplane,
because you've been drinking water for 3 or 4 minutes without your mask on. When Uber is telling us we have to take a photograph of ourselves with a mask on in order to get into a vehicle, we're losing our country. The way out of this, I believe, is to reject the masks, to reject the social distancing, the isolation, the lies. Most importantly, it's to reject fear as virtuous. Fear has never been virtuous. It has never been good. It has never helped anyone. Truth and courage are our allies in this battle, not fear. So let's reject fear. Let's embrace early treatment, exercise, sunlight, vitamin D, zinc, proven effective, irrefutably by science, not by propaganda, not by politics, not by corruption. And let's take into account that thoughts and feelings moving in the right direction is not simply enough. We have to also act. We have to act in face of and in spite of our fear and do what's right. And then we can get out of this and we can move ahead and we can retake our country. We can retake our civil liberties. We can retake our health. Thank you. Thank you. I stand proudly here as a physician, and I'm going to make a direct plea to my fellow physicians. This is a personal plea from doctor to doctor. It is irrelevant what the talking heads in the media say. They did not go to medical school. They did not complete a residency. They do not see patients. They see money signs, and they see their own self-importance. My fellow doctors, our country is in a crisis, and there are forces at work using doctors as tools in their war games. As a board-certified emergency physician working clinically on the front lines until I was fired for speaking out, I was no different than you. The media would like to say I was different, but you know I am you. The powers that control medicine have set the rules, and most of the time, we doctors comply. It is not possible to resist the overwhelming force of government. And yet, alone amongst human beings, we took an oath to help other human beings. We are truly the noblest of professions. I ask you now to look deep inside yourself and remember how proud you feel when you help someone. I say to you now, my doctor peers, that the evidence that early treatment works is overwhelming. You are a physician. You must look at the science yourself. You are not allowed, by an oath that you took yourself, to follow the orders of another person saying it does not work. Not the CDC, not the NIH, not the FDA, not Dr. Fauci, not Dr. Birx, not Dr. Redfield. There are nearly 1 million physicians in this country. Each one of us has a moral and ethical obligation to honor an oath that we made to ourselves. The science is in, and the results are irrefutable. Early treatment works, and you cannot call yourself a physician if you do not follow the evidence yourself. I will not speculate here as to why the censorship of this exists, but because it does, you need to know on our website, America's Frontline Doctors, early treatment, scientific corruption, inaccuracies with testing, mask myths, practicing medicine upside down, kids in schools, the frail elderly, and most important, how to overcome the fear, can all be found on our website. On videos that many physicians did as a gift to the American people, volunteering their own time and energy. There is no reason to be living in fear. Everyone watching this video knows many people who do very well with early treatment, including our president. Even patients over 70 have a 95% success rate with the virus, but the truth is it could be virtually 100% with early treatment. Even more importantly, when doctors start telling the public the good news about early treatment, the public will believe us, doctors. Patients know we only want to help. We are not the government. Now, doctors,
It is difficult for anyone to admit when you've been on the wrong path. I know of no easy way to soothe your ego. It's not easy for anyone, and it's twice as hard for a doctor. Still, you must. The fate of the nation rests in the hands of the 1 million of us who have the intellect and knowledge to say enough with the lies. Long ago, you took an oath that has existed for centuries. Your oath is to your patients and to your own conscience. You must follow that. You cannot simply follow orders. It is disgraceful that information about early treatment is censored. But as a physician, you can read the journals yourself. You can watch the videos here. You are not censored. In her hour of need, America calls upon you to serve her. This is not about politics. This is about groupthink. The way you can serve America is to read, to watch, to learn, to reject groupthink. We doctors well know the old adage, see one, do one, teach one. Your fellow physicians, America's frontline doctors, have brought you the evidence to see. Today you must see. You must read, watch, learn. Tomorrow you must do, treat a patient correctly, honorably. And the next day you must teach. Teach another doctor or a patient what you know. See one, do one, teach one. We know it well. In this way, we will heal our nation. To all Americans, when you are sick, who do you call? Do you call the CDC, the NIH, the FDA? No, you call your doctor. Don't believe a bureaucratic agency that is censoring your doctor. Go to our website, become informed. Then go to your doctor knowing that early treatment works, masks do not, and if your doctor responds with fear, you need a new doctor. One who honors the Hippocratic Oath, an American frontline doctor. Colleagues and friends, if you are a true physician, a healer, you will stand up and do your duty. You will honor your oath. You will not just follow orders. Early treatment works. Treat your patients. When you treat your patients, you will heal America. We are America's frontline doctors. We say it proudly on the front of our jackets. If my colleagues will turn around, you will see we have you coming, turn back, and going. We've got you covered from front to back. We're here for you. God bless America. That's the pericardium, the sac that surrounds your heart. That's inflammation. That doesn't belong there. Once you have heart damage, the heart does not heal itself. Okay, left-hand side, all the blue dots, inflammation. See that gray in the middle? That's early scarring. Guess what? Once a heart cell is damaged, it's damaged forever. It doesn't replace itself with another heart cell. It replaces itself with a scar. So you tell me you want to give a 12-year-old, a 5-year-old, a 13-year-old, an 18-year-old a shot, and we see about a 200 times increase in myocarditis in our society right now. That's a good idea. Let's give a kid a toxin, ruin his heart for life. Stop and think about what we're doing. Insanity, we need to stop the insanity immediately. This is over, game over. This is no longer good science. This is a poisonous attack on our population, and it needs to stop now. Иммунолог, которого началась вся современная иммунология, Фрэнсис Бернет, Нобелевку получил, стал сэром, королеву возвела в титул. И он говорил так, что лимфоциты, основные клетки иммунной системы, это плохие парни. И организм допускает их наличие только потому, что они борются с еще более плохими парнями, микробами. Но вот эти плохие парни находятся постоянно на грани лояльности по отношению к организму. И бывает так, это слова Бернета, что после перенесения заболевания, после вакцинации, эти парни начинают себя вести неподобающим образом, и отсюда значительная часть лейкозов, лимфопролиферативных заболеваний и других онкологических заболеваний. И отсюда же, Бернет продолжал, множество аутоиммунных заболеваний. Как мы знаем, рост и онкологии, и аутоиммунных заболеваний очень заметный произошел как раз примерно с 60-х, 70-х годов, когда вакцинации стали массовыми. Об этом довольно много литературы специальной, то есть это не просто разговоры на кухне.
И многие врачи, онкологи, предполагают, что если бы вдруг вакцинация вся была отменена, то количество лейкозов упало бы на 2/3, особенно детских лейкозов. Количество раков упало бы в половину. С этим можно спорить, потому что, в общем-то, серьезных эпидемиологических исследований не было. Но то, что правильные вещи говорил Бернет, для меня это несомненно. И с подобными осложнениями я встречался в своей практике. Второе. Вот нам врут, что такая-то вакцина или сякая-то вакцина абсолютно безопасна. Врут, потому что, в принципе, нет безопасных вакцин. Ну, первое, это то, о чем я уже говорил. Есть всегда некоторый риск индуцировать опухолевый процесс. Маленький, но он есть. А любой маме наплевать, он маленький или не маленький, если это случилось с сыном этой мамы. И второе. Иммунный ответ начинается с молекул главного комплекса гистосовместимости. А их у нас у всех огромное количество разных. Популяции примерно от 1 миллиона до 2 разных. Лиц носителей разных молекул HLA, MHC. Почему это важно знать? Потому что в зависимости, какие у тебя, или у тебя, или у тебя, или у того мальчика наборы HLA, ты в ответ на инфекцию или на вакцинацию дашь такой вектор иммунного ответа, скажем, правильный, желаемый. А он тот маленький человек выдаст такой вектор, который ведет к диабету, или к рассеянному склерозу, или к чему-то еще очень даже нехорошему. Мы не знаем пока, как предугадывать риски той или сякой вакцинации, ну, то есть введения того или другого антигена, и их связь с молекулами главного комплекса гистосовместимости. Пока мы этого не знаем, риски будут всегда. И не надо врать по телевизору, по радио о том, что вот эта вакцина абсолютно безопасна. Все. Мы начинаем прямую трансляцию нашего второго круглого стола, научно-общественного, международного круглого стола под названием «Инфодемия. Оружие массового воздействия». Мы решили посвятить этот круглый стол памяти Александра Борисовича Полетаева, внезапно ушедшего от нас, доктора медицинских наук, профессора, иммунолога, очень важного спикера на нашем первом круглом столе и просто замечательного, чудесного, доброго человека. Я предлагаю почтить минуты молчания Александра Борисовича. When you take this jab, you are allowing your body, you are triggering a reaction that is potentially lethal. Therefore, I strongly advise people not to get the shot. If you want to, as an adult, you may, but you must realize that you are undergoing a threat. Do not give the shot to children, because they are absolutely without any possibility of defending themselves. If you give that jab to your child, you are committing a crime. When it comes to treating and preventing people getting COVID-19, we've been told that the only solution is a brand new vaccine. That's not true. There are alternative and complementary treatments for respiratory conditions, which is what COVID-19 is. One of them is ivermectin. It's had over 3.7 billion doses administered over the last 60 years. In that time, it's had a proven safety record. Over the past year, ivermectin has been successful where used against COVID in some Indian states and in some South American, European and Asian countries. There are over 40 medical and scientific papers which hail ivermectin's success. So why is it banned for this use with COVID in Australia? It raises serious questions about Big Pharma's monopoly and conflicts of interest and its stranglehold over government. For example, Google's parent company, Alphabet, owns YouTube. YouTube has banned any videos that even mention ivermectin as a possible COVID treatment. They even took down one of my videos, and I'm a federal senator. But here's the kicker. Alphabet owns 12% of Vaxxin, who created the AstraZeneca vaccine. Aren't these conflicts of interest? The federal government's Therapeutic Goods Administration wrote me a threatening letter for publicly discussing ivermectin. The way I see it,
I'm a duly elected member of Australia's National Parliament, doing my lawful duty, sharing accurate data and information with you. Silencing debate and data is a form of control. And always beneath control there is fear. Is dishonest Big Pharma afraid of losing its hundreds of billions of dollars in profits? Is the government afraid to admit they've made a huge mistake? I have no financial or other ties with vaccine makers or ivermectin or drug companies. My interest is in ensuring we protect people's health and restore our nation's economic health and security. That's why alternative and complementary treatments must be available. On the best evidence we have, ivermectin should be available, must be available. Without it, the government has blood on its hands. Il faut bien spécifier qu'on n'est pas tous anti-vax ici, bien au contraire, même si c'était une précision importante que vous avez pu nous apporter ce soir. Alors, on va donner la parole à Astrid, docteur Astrid Stuckelberger. Selon les études, docteur, américaines relayées cette semaine par LCI, on va même citer LCI sans lui faire de la pub pour autant, parce que vraiment LCI aujourd'hui prend un mauvais tournant, le vaccin ne protégerait pas contre le variant Delta, figurez-vous. Ça, c'est pas un peu la meilleure de l'année, celle-là? Non, c'est pas la meilleure de l'année. C'est que la CDC et Fauci ont admis, numéro 1, qu'on n'a jamais isolé le Covid. Donc, le Covid n'existe pas en termes scientifiques. Et la deuxième chose, c'est que le vaccin est le réinfectant. C'est que c'est le vaccin qui est le Delta. Voilà. Et donc, c'est ce Delta qui infecte les proches. Maintenant, moi, j'ai une autre théorie, c'est que le graphène se transmet à d'autres et j'ai des preuves cliniques, enfin des cas cliniques, on commence par les cas. Enfin, comme personne n'a le droit de faire des recherches, on fait des cas cliniques et ce graphène, là, je viens d'avoir un docteur de Belgique qui m'a rapporté qu'en fait, il a un cas de graphène dans le sang d'une femme qui vit avec une personne vaccinée et que c'est un ami, tout ce qu'ils font, c'est se toucher la main et qu'elle a eu les symptômes de cette personne, alors que du Covid, on va l'appeler Covid, en fait, de cette réinfection de cette soupe toxique. Et donc, vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a un vaccin. Ce que vous dites là, c'est assez énorme. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, ce sont les non-vaccinés qui devraient se protéger des vaccinés. En fait. Absolument. C'est le monde à l'envers. Mais non, en fait, on le connaît en épidémiologie. Parce qu'on sait que dans les vaccins de polio et d'autres vaccins, je crois la dengue, vaccin, ils réinfectaient en vaccinant les personnes avec la polio, ce qui est normal puisqu'on prend des virus pour créer des anticorps. Et si on dose mal, c'est tout le cauchemar des virologues, c'est de mal doser le vaccin et ça réinfecte la personne qui redevient contagieuse. On l'a déjà vu avec la poliomyélite, ça récrée des épidémies alors qu'on avait éradiqué la polio dans certaines régions. Mais je crois que c'est aussi avec la dengue. Donc, on a là le cas typique des réinfections par le vaccin graves et toxiques et qui font décéder les gens. Et n'oubliez jamais, c'est une recherche expérimentale. On est dans un essai thérapeutique. Non, je rigole parce que c'est tellement gros que... Voilà, on est dans une recherche expérimentale mondiale alors qu'on devrait être dans un cas clinique randomisé de 30 personnes, ensuite de 60, ensuite de plus. Et puis là, on pourrait bien analyser chaque cas et stopper tout de suite la recherche dès qu'il y a un décès. C'est ça, voilà ce qu'il faut. Dès qu'on voit tous ces symptômes qu'on voit là, à travers le VAERS ou à travers Eudravigilance, d'ailleurs, qui a beaucoup plus de cas, dans une recherche, dès qu'on a un cas, c'est pour ça que moi je suis très intéressée par les cas, parce que ça montre que c'est là qu'on doit chercher. On cherche les réinfections et maintenant ça a été accepté par la CDC que ça réinfecte les personnes, ce vaccin. Mais après, bien sûr, vous avez toute la machine de censure des médias, et merci Richard que tu ne censures pas, tu es la contre-censure, et justement, c'est vraiment un rôle scientifique très important, c'est que les médias peuvent nous donner la parole pour qu'on redise ce qui a été dit par les canaux officiels. Et donc, c'est là qu'il y a eu médecins. Pas anti-vax, mais aujourd'hui, oui, je suis vraiment profondément inquiète de tous les vaccins, puisque c'est les mêmes lobbies qui ont racheté toutes les boîtes
de tous les vaccins. Donc, vous pouvez aller chercher les conflits d'intérêts. Dans les recherches, on élimine tout de suite les conflits d'intérêts. Ben là, on y va à fond la caisse. Conflits d'intérêts, les médecins se font payer pour vacciner. Ils se font payer pour faire des PCR. D'ailleurs, le PCR est un vaccin. Chez les animaux, on utilise des tiges pour vacciner les animaux. Demandez aux vétérinaires, c'est très intéressant. Pourquoi on fait tellement de PCR? Eh bien, hypothèse A, et la seule, non, hypothèse A, c'est vraiment que le PCR est un vaccinateur aussi. Et donc, comme le graphène est au bout des PCR, on utilise le PCR pour remettre une dose. Alors, l'hypothèse B, c'est que le vrai vaccin, c'est peut-être le graphène, le vrai problème, le vrai criminel. Si on cherche comme les détectives, on cherche qui a fait le crime biologique. Parce que si vous dites qu'aujourd'hui le PCR est quasiment un vaccin, vous imaginez les gens qui déjà refusaient de se faire vacciner, maintenant vont refuser tout test PCR. Donc il n'y a plus de choix maintenant, il faut tout refuser alors. Non, mais oui, absolument. Mais on a en plus, ça a été dit que le PCR n'est pas valable. Ça a été dit depuis juillet l'année dernière. Moi, j'arrête pas de dire ça. Oui, à la radio, on continue de le faire. Et aujourd'hui même, l'OMS le dit, la CDC a aussi dit que ça va plus. Alors, on fait un test antigène et salivaire. Mais je me méfie même de ça. Parce qu'il y a une logique, il y a une logique criminelle. Donc, quand on a une logique de répétitive, ben, c'est scientifique de faire les hypothèses que la même chose va être appliquée partout. Et donc, et d'ailleurs, dans le PCR, il y a des rapports de la Slovaquie qui ont montré que dans le PCR, il y a du lithium et de l'hydrogel, comme par hasard. Et l'hydrogel, et ça se fait pourquoi derrière là? Parce qu'on a des cils qui régénèrent et qui sont tout près des nerfs et de la barrière hémato-encéphalique. Donc, le but, c'est d'aller vers le cerveau. Voilà. En tout cas, ça, c'est une analyse que je peux faire. Voilà. Et le graphène, c'est très important. Pourquoi les médecins ne trouvent pas ça et trouvent ça bizarre? C'est normal parce qu'ils n'ont absolument pas appris à mesurer les pandémies chimiques. Parce que l'OMS, en fait, quand j'étais là pour enseigner, on a mis sur pied cet enseignement sur la déclaration des outbreaks. Donc, on ne peut pas dire pandémie, c'est des urgences sanitaires internationales. Il y avait 4 catégories. C'est infectieux, voilà. Mais sinon, il y a foodborne, c'est dans les aliments. Ensuite, c'est chimique. Et ensuite, c'est radionucléaire. Et là, je me pose la question, mais est-ce qu'ils ont tout utilisé là? Parce que là, on est dans le chimique. Donc, en médecine, les médecins n'ont pas l'habitude d'analyser ça. Il faut être spécialiste. À l'OMS, il y avait un spécialiste allemand qui donnait le cours que j'organisais à l'Université de Genève. Et il venait donner le cours sur c'est pas des infections, c'est des maladies chimiques. Pandémiques, puisque les rivières peuvent avoir du mercure, peuvent avoir des tas de toxicité, et donc ça crée des maladies. Et on n'a pas l'habitude, puisque c'est inhabituel. Donc on n'a pas les instruments. Donc moi là, je pose la question, oui, vous vous posez des questions, bien sûr, parce qu'il faut utiliser toute la gamme des appareils que les chimistes utilisent. Donc, microscope optique, électronique, à fond noir, ça c'est le truc habituel, spectrographe, et pourquoi pas le magnétospectrographe que vous utilisez en médecine. Et je rappelle juste à ceux qui écoutent que le corps est électrique. On a un corps électrique, on fait des électroencéphalogrammes, on fait des électrocardiogrammes, nous sommes électriques, les gars. C'est la nouvelle de la soirée. Alors, merci. Je crois qu'il y a Christine qui veut nous dire quelque chose sur la méthodologie des essais cliniques. Un petit mot. I think we should be respectful of each other. For the next person. Brother, disappointed. My name's Dr. Sean Brooks, PhD, Oxford. I have 48 publications, including 23 books. I've studied health, medicine, anatomy, and physiology for approximately 21 years. Dr. Robert Malone, who created the messenger RNA vaccine, has said no one should ever take these jabs ever, under any circumstance whatsoever. He created it, and he says don't ever do it. So let me explain what's going to happen to the people who have taken it. Excuse me. The people who have taken
to die in the next 6 months to 3 to 5 years for 3 reasons. Number one, you've dramatically decreased your own immune system by 35%. The first jab did it by at least 15. The second did it by 35 now. If you take any booster shot, you will die. That's it. You take a flu shot in the future, you will die. The second reason, antibody-dependent enhancement. Antibody-dependent enhancement is what is happening with these jabs with everybody who has taken them. Unless, of course, you've taken a placebo, but there's no way that you would know that. So given that fact, antibody-dependent enhancement tricks the entire body into believing that the cell that's eating the pathogen is eating it when it isn't. It ends up leading to what's called a cytokine storm, which causes organ failure. That will cause your death, and there's no stopping that. No amount of drugs will stop that. The third thing, blood clotting. Everyone who has taken the jabs is blood clotting. If you don't believe me, there's a way you can find out. Take what's called a D-dimer test. What that does is that detects blood clotting at the microscopic level. They're cutting full blood clots out of people right now. As I'm talking to you, millions have died from the jabs. In your last meeting, you advocated for people to take the jabs potentially in the future, along with wearing masks. And I heard parents say the same thing. So to the parents who are actually considering jabbing their own children, you're going to sterilize them permanently. People who have taken the jabs are sterilized. 80% of women who have been jabbed have lost their children in the first trimester. You can't have kids. You've also injected yourself with the equivalent of HIV. You can now no longer breastfeed, donate blood, donate organs, donate blood plasma, nor bone marrow. If you don't believe me, try to donate blood and blood plasma and find out what happens. You will be denied. Unless, of course, you live in California, in which case they're allowing people to donate toxic blood with spike proteins in it. The jabs create spike proteins. They're in the jabs themselves, and they create it by snapping your RNA in half. You are no longer a human anymore. You are something else, and you are susceptible to countless diseases. Now, here's what's going to happen in the future very quickly. So you have 15 seconds. Great. I don't know what percentage of your staff has taken the jabs, but your school is going to close. You will not stay open. You will close because they will fall ill and they will die. That will happen in all of your buildings. It's already happening. All right, thank you, sir. I bet it is. It's already happening. Sure. Good luck, Thank because you. nothing can stop what's coming. Thank you, sir. We'll let everyone else speak first. It's all right, Jim. It's all right, Jim. Next person.
you.